Along with this, as per the new curriculum, we have the clinical aspects of microbiology that selectively includes the pandemic module and the clinical aspect like antibiotic stewardship and antibiotic protocol. So to start with, this is an introductory class, and I will tell you the history of microbiology and the importance of microbiology reading. Practically, you have entered the world of drug resistance. In our times, it was very easy to treat microorganisms because they were sensitive to different antibiotics. But now, the choice of antibiotic is really difficult for the clinician. The drug-resistant strain has emerged. The drug-resistant virus, the drug-resistant fungi, and the emerging and new re-emerging infections are there. So they are really a challenge in our clinical practice. Which drug to select? How to prescribe? What will be the dose? Is really difficult. Lot of things we practice. The MIC value, known as minimum inhibitory concentration, the minimum bactericidal concentration, the different indicators and the different clinical parameters are assessed. Being a microbiologist, it is really difficult to assess which one is commensal, which one is the normal flora of your system, and which one is pathogen. To differentiate the normal flora with pathogen is a bit challenging. When you're taking a swab from your throat, say for example the organism is Streptococcus, but that organism particularly is a normal flora of your throat. So how will we assess that particular Streptococcus is the causative agent or that Streptococcus is the culprit? So the differentiation is a bit difficult, and this is the important thing of microbiology. How will you assess that this particular organism is the causative agent or culprit? The different flora of your intestine, the different flora of the oral cavity are mixed. Multiple organisms are there. From your culture isolate, you will get the multiple organisms. How to decide which one is the culprit? Here lies the clue. To differentiate a particular area is very important, from where the material is sent. If it is from throat, the possibilities are Streptococcus, Staphylococcus, and Corynebacterium diphtheria. Forget all other organisms, if not viral. If the swab is from back ulcer, the possibilities are Mycobacterium tuberculosis, atypical Mycobacterium, and the other causative agents like Escherichia coli, Klebsiella, or gram-negative organisms. So the importance of normal flora, the importance of commensals are very important, and to differentiate them from the pathogen is challenging. Initially, the first organism known as animalcules, isolated by Leeuwenhoek.
একজন কাঁচের কারবারি ছিলেন, কাঁচ নিয়ে ব্যবসা করতেন। ইনসিডেন্টালি একদিন দেখলেন যে কতগুলো মাইক্রো অর্গানিজমের মতো মনে হচ্ছে নিচ দিয়ে চলে যাচ্ছে। উনি অ্যাসোসিয়েশনে খবর দিলেন। অ্যাসোসিয়েশনে ডাক্তাররা তখন যারা ছিল, ডাক্তারদের তো এসব ব্যাপার আছেই, ডাক্তার হয়েই বলছি, কোন কাচের ডাক্তার কি কাচের কারবারি কি সব এসে বলছে, ডিসরিগার্ড করেছিলাম আমরা। সাবসিকুয়েন্টলি যখন লুই পাস্তুর এলেন, লুই পাস্তুর he proved that was an organism. The spontaneous generation of microorganism concept is a vague concept. হাওয়াতে জীবাণু তৈরি হয়, তোমার গায়ে বাতাস লেগেছে, তুমি জঙ্গলের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলে, তোমাকে ভূতে ধরেছে, এসব কনসেপ্ট তখন ছিল? এই কনসেপ্টগুলো যে ভুল উনি প্রমাণ করলেন। লুই পাস্তুর, ওকে ডেকে পাঠানো হলো লিলিতে, একজন মার্চেন্ট, তিনি ওয়াইন তৈরি করতেন। তো ওনার ওয়াইন হাউসে ফার্মে উনি দেখলেন যে সামথিং লাইক গ্রে ম্যাটার্স, যেটা ফ্লোট করছে ওয়াইনের উপর, এবং যেটা খেয়ে তার কাস্টমাররা অসুস্থ হচ্ছে। উনি ডেকে পাঠালেন লুই পাস্তুরকে। পাস্তুর ওখানে গেলেন, গিয়ে দেখলেন সত্যি তো এটা কি ফ্লোট করছে। তার মাথায় একটা কনসেপ্ট এলো যে whether it is sterile, whether this thing is free of contamination or not, এই কনসেপ্টটা তার মাথায় এলো, যেটা কি গোড়া থেকেই এরকম ভাবে তৈরি হয়েছিল, প্রিপারেশনে ফেলিওর না কি হয়েছিল। উনি একটা জিনিস তৈরি করলেন, সেটা আজকের স্টেরিলাইজেশন, হট এয়ার ওভেন, অটোক্লেভ। উনি ফার্স্ট রিকগনাইজ করলেন যে এই অটোক্লেভ আর হট এয়ার ওভেন এগুলো দরকার, আদারওয়াইজ যে ইনিশিয়াল ম্যাটারটা যেটা ছিল, ম্যাটেরিয়ালটা, সেটা স্টেরাইল ছিল কিনা আমি কি করে বুঝবো? কি করে বুঝবো দ্য গ্রোথ ইজ কামিং? কি করে বুঝবো যে এটা গ্রোথ, এটা সেকেন্ডারি ইনফেকশন হয়েছে, বা এটা পরবর্তীকালে ইনফেকশন হয়েছে, সাবসিকুয়েন্ট ইনফেকশন হয়েছে, কন্টামিনেশন হয়েছে? প্রথমেই আমাকে বুঝতে হবে whether that thing was sterile or not. তো তিনি ডেভেলপ করলেন দ্য প্রসিডিওর অফ স্টেরিলাইজেশন। ইনসিডেন্টালি তখন তিনি কি করেছিলেন অ্যাট দ্যাট টাইম, উনি খুব গরম করেছিলেন। তখন একটা কনসেপ্ট ছিল, তোমরাও দেখেছো ছোটবেলায় এগুলো, যে গরম করে একটা পাত্রের মধ্যে মা বাবা এগুলো গরম করে একটা কিছু দিতেন, বা আমরা দেখেছি যে ডাক্তারবাবু বাড়িতে আসলে তার নানা রকম জিনিসপত্র বাড়িতে গরম করে দেওয়া হতো, ফুটিয়ে দেওয়া হতো 100 ডিগ্রিতে। তো পাস্তুর দেখলেন 100 ডিগ্রিতে ওয়াইনকে যদি বেশিক্ষণ ফোটাও তাহলে লস্ট ইজ টেস্ট, স্বাদ চলে যাচ্ছে। যারা ওয়াইন নিয়ে খুব বিশেষজ্ঞ তারা জানে যে এর একটা পার্টিকুলার টেস্ট আছে, এটা ফ্লেভার আছে, সেটা অনেকক্ষণ ফোটালে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সো এ পার্টিকুলার প্রসিডিওর হি adopted. At 60 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উনি সার্টেন হাফ অ্যান আওয়ার আর 20 মিনিটস ওটাকে বয়েল করলেন, সাবসিকুয়েন্টলি ওটাকে রেখে দিলেন ম্যাটেরিয়ালটা, দেখলেন ওটা স্টেরাইল আছে। এই প্রসিডিওরটা হচ্ছে পাস্তুরাইজেশন। দিস প্রসিডিওর ইজ পাস্তুরাইজেশন, সাডেন হিট ফলোড বাই র্যাপিড কুলিং। সাবসিকুয়েন্টলি পাস্তুরাইজেশন আবিষ্কার করলেন। তাহলে ইনিশিয়ালি হট এয়ার ওভেন, অটোক্লেভ, ফলোড বাই পাস্তুরাইজেশন। এবারে পাস্তুরের দায়িত্ব হলো যে ওই গ্রে ম্যাটেরিয়ালসটা কি। উনি তখনকার দিনে যা সমস্ত মিডিয়া অ্যাভেলেবল ছিল, বেশি কিছু তো ছিল না, উনি কি করলেন, একটা অক্স আই, একটা গরুর চোখ থেকে
ভিট্রিয়াস হিউমারটা বার করলেন এবং ওটার মধ্যে ইনকুলেট করে দিলেন ওই ম্যাটেরিয়ালটা, গ্রে ম্যাটারটা। এন্ড ভেরি স্ট্রেঞ্জলি কয়েকদিনের মধ্যেই সেখানে র্যাপিড গ্রোথ অফ দ্যাট পার্টিকুলার গ্রে ম্যাটেরিয়াল আসলো। দিস ইজ নাথিং বাট টুডেজ ইস্ট ফাঙ্গাস, ক্যান্ডিডা, স্যাকারোমাইসিস জেরোভিসি। উনি প্রমাণ করলেন যে পাস্তুরাইজেশন, উনি প্রমাণ করলেন অটোক্লেভ দরকার, হট এয়ার ওভেন দরকার, উনি বললেন পাস্তুরাইজেশন, উনি বললেন ইয়েস ফার্মেন্টেশন প্রসিডিওরে ইস্ট ফাঙ্গাস পার্টিসিপেট করে, দিস ইজ ইস্ট ফাঙ্গাস, খাইয়ে দিলে কিছু হবে না, নর্মালি ইন্টেস্টিনে থাকছে, খুঁজে পেলেন। আজকের ফার্মেন্টেশন রিয়াকশনেও ওই ইস্ট ফাঙ্গাসকে আমরা ব্যবহার করি। এইভাবে একটার পর একটা পাস্তুর বলতে লাগলেন, জানাতে লাগলেন। তারপরে যিনি একজন এলেন, পাস্তুরকে, লিউয়েনহককে আমরা ফাদার অফ মাইক্রোবায়োলজি বলি, দুজনকেই বলি, আবার রবার্ট কচ সাহেব তাকেও বলি, তিনিও খুব একটা পিছিয়ে নেই। যেখানে পাস্তুর শেষ করেছিলেন উনি সেখান থেকে ধরলেন। জীবাণু নিয়ে বেশি কিছু বলতে পারেননি পাস্তুর, কিন্তু উনি সেটাকে কালচার করলেন, একটা পার্টিকুলার মিডিয়া তৈরি করলেন, যে কনসেপ্ট মিডিয়া, সেটা কয়েন বাই দিস রবার্ট কচ, কক বলো বা কচ বলো, জার্মান। তিনি সেটা মিডিয়া তৈরি করলেন, তার মধ্যে ওটাকে ইনকুলেট করলেন, ম্যাটেরিয়ালটাকে লাগিয়ে দিলেন, কয়েকদিনের মধ্যেই সেখানে গ্রোথ অ্যাপিয়ার করলেন। তাহলে তিনি এটা প্রমাণ করলেন যে অর্গানিজম ডেভেলপ ফ্রম দ্যাট পার্টিকুলার স্পিসিস, দ্য সেম অর্গানিজম ইজ ডেভেলপড। এটা কোনো হাওয়ার কনসেপ্ট নয়। দ্য অর্গানিজম একটা অর্গানিজম থেকেই তৈরি হয়, একটা জিন থেকে একটাই স্পিসিসের স্পেসিমেন তৈরি হয়। মানুষ থেকে মানুষ হয়, কুকুর থেকে মানুষ হয় না। উনি সেটা প্রমাণ করলেন যে অর্গানিজম থেকে অর্গানিজম হয়, একটা স্টাফাইলোকক্কাস থেকে স্টাফাইলোকক্কাসই হয়। এবার যখন এই কনসেপ্টে এলো, এর মধ্যে হলো কি, বহু সায়েন্টিস্ট নানা রকম অর্গানিজম ডেভেলপ করতে থাকলেন। ব্রুস এলো, ব্রুসেলা তৈরি করলো। অংস্টার বলে একজন এলো, স্টাফিলোকক্কাস বার করলো। বিভিন্ন অর্গানিজম তখন মানুষ খুঁজে পাচ্ছে, মাইক্রোস্কোপ এসছে, অটোক্লেভ এসছে, এগুলো দিয়ে স্টেরাইল ম্যাটেরিয়াল নিচ্ছে, মানুষের শরীর থেকে ডিফারেন্ট অর্গান থেকে ডিফারেন্ট অর্গানিজম আইসোলেট করছে। হিয়ার লাইজ দ্য চ্যালেঞ্জ। সায়েন্টিস্টরা বললো, রবার্ট কচ সাহেব, এত অর্গানিজম এখানে এসে যাচ্ছে, আমরা কার নাম কোথায় দেব? এগুলো কি সত্যি? এরা কি সত্যি মাইক্রো অর্গানিজম? কচ সাহেব চিন্তায় পড়ে গেলেন। উনি চিন্তা করে বার করলেন কচ পস্টুলেটস। সেখানে উনি বললেন যে একটা ডিজিজের থেকে, একটা ডিজিজের জন্য একটা পার্টিকুলার মাইক্রো অর্গানিজম দরকার। One particular microorganism is associated with a particular or specific disease. একটা স্পেসিফিক ডিজিজের জন্য একটা স্পেসিফিক মাইক্রোঅর্গানিজম is required. Now, if we cultivate it in aseptic manner, the organism is grown on that particular media in a pure form. সেখানে কোনো সেকেন্ড অর্গানিজম নেই, in a pure form, a pure culture তোমাকে করতে হবে। Now from that pure culture you inject the material into its specific animal. তুমি ওখান থেকে ম্যাটেরিয়াল নিয়ে ওর স্পেসিফিক অ্যানিমালের মধ্যে ইনজেক্ট করো। Now the same disease is produced. যে রোগটা আগে হয়েছিল সেই রোগটাই ওই অর্গানিজমটা, ওই অ্যানিমালটার হবে। And from that organism, from that organ, from a particular organ of that animal, you collect the material and cultivate it. You'll be able to see the same organism. তাহলে তুমি একটা পার্টিকুলার ডিজিজ থেকে একটা অর্গানিজম আইসোলেট করেছো বাই কালচার, বাই পিওর কালচার। সেখান থেকে ম্যাটেরিয়াল নিয়ে ইনকুলেট করেছো এ স্পেসিফিক অ্যানিমালে। The same disease is produced
ফ্রম দ্য সেম ডিজিজ এ পার্টিকুলার অর্গান তুমি ওখান থেকে অ্যাসপিরেট নিয়েছো, কালচার করেছো, দ্য সেম অর্গানিজম ইজ আইসোলেটেড। দিস ইজ কক্স পস্টুলেটস। কক্স সাহেব বললেন যে এই পস্টুলেটটা হতে হবে, মানতে হবে সবাইকে, আদারওয়াইজ কোনো অর্গানিজমকে আমরা স্বীকার করব না। এই কনসেপ্টটা মেনে চলতে হবে সবাইকে, সবাইকে প্রমাণ করতে হবে। ফিফথ পস্টুলেট যেটা পরে যোগ হয়েছে সেটা হয়েছে বাই অ্যান্টিবডি কনসেপ্ট। অনেক সময় একটা জীবাণুকে ঠিক পার্টিকুলার টাইমে পাওয়া যায়, পার্টিকুলার টাইমের পর ব্লাড থেকে সেটা চলে যায় বা সিস্টেম থেকে চলে যায়। তাই একটা ফিফথ কনসেপ্ট এসছে অ্যান্টিবডি কনসেপ্ট। বলা হয়েছে অ্যান্টিবডি দিয়েও তুমি প্রমাণ করতে পারো। কিন্তু কক্সের এই পস্টুলেট পরে আমরা দেখলাম যে সব অর্গানিজম মেনে চলে না। There are some failures. Kara, exceptions are there. Mycobacterium leprae, till date not cultivable. Treponema pallidum, the causative agents of syphilis, till date not cultivable. তাহলে যারা কাল্টিভেবল নয় at all, how will you cultivate them? Neisseria gonorrhoeae, the causative agents of gonorrhea. There is no specific animal for Neisseria. Neisseria inoculate কাকে করবে তার কোনো স্পেসিফিক অ্যানিমাল নেই, অনলি হিউম্যানে হয়। So these are the exceptions of Cox postulates. Very important for your examination purpose. The question is Cox postulates. What are the exceptions of Cox postulates? Number 10. 10 নম্বর থাকে। কক্স এখানেই থেমে থাকলেন না। কক্স সাহেব এখানেই থেমে থাকলেন না, উনি কক্স ফেনোমেনন বলে একটা কনসেপ্ট আনলেন। So question is, what is Cox postulates and what is Cox phenomenon? কক্স সাহেব বললেন যে মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিসের or like organisms তাদের immunology is a bit difficult to understand. Immune surveillance of our system is always in search of microorganisms, neutrophils, lymphocyte, macrophage cells. So many cells are there. They are always in search of pathogen. Simultaneously, humoral immunity and cellular immunity side by side, hand in hand, they protect us. Humoral immunity কোনো রোল নেই in case of Mycobacterium tuberculosis. কক্স সাহেব কি করলেন, একটা ক্রুড প্রিপারেশন ফ্রম এ পেশেন্ট অফ টিউবারকুলোসিস নিয়ে একটা গিনিপিকের থাইয়ে ইনজেক্ট করলেন। গিনিপিকটা 2 weeks আফটার এ নডিউল ডেভেলপ, ওর লেফট থাইয়ে একটা নডিউল ডেভেলপ করলো এবং সাবসিকুয়েন্টলি 4 থেকে 6 সপ্তাহের মধ্যে গিনিপিকটা ভার্টিক্যালি আপওয়ার্ডস চলে গেল। এখন কক্স সাহেব বললেন যে এ তো মারা গেল, এ তো মারা গেল, টিউবারকুলোসিসটা মানুষের হয়েছিল, ওটাকে দিয়ে দিয়েছি, ওটা মরে গেছে। এবার কি মনে হলো দুঃখে, উনি যে গিনিপিকটাকে ইনজেক্ট করেছিলেন থাইয়ে, ভাবলেন জোর আরেকটা থাইয়ে
কাকে? হ্যাঁ, বেটার লেট দ্যান নেভার। তো উনি ভাবলেন যে এটা তো মরেই যাবে, ধুর, ওটার আরেকটা পায়ে আরেকটা ইনজেক্ট করুন। Another crude preparation he injected. After 2 weeks, after 3 weeks, after 4 weeks, after 5 weeks, আরে সেটা সার্ভাইভ করে গেছে, সেটা বেঁচে গেল। কচ সাহেব ভাবলেন যে কি হলো, ওটাকে মারতে গেলাম তাড়াতাড়ি যাতে মরে যায়, আর ওটা বেঁচে গেল। ইমিউনোলজির কনসেপ্টটা এখানে লুকিয়ে থাকে। ইনিশিয়াল ডোজ যেটা উনি দিয়েছিলেন, দ্যাট ওয়াজ দ্য সেন্সিটাইজিং ডোজ। সেটা সেন্সিটাইজড হিসাবে এখানে কাজ করেছিল। CD4 সেল অ্যান্ড CD8 সেলস, কিছু লিম্ফোসাইটস এর সেলস আছে, তোমরা জানবে, সেগুলো সেন্সিটাইজড হয়ে গেছিল। সাবসিকুয়েন্টলি সেই সব সেন্সিটাইজড সেলস রিয়াক্ট করেছে যখন সেকেন্ড টাইম উনি ইনজেক্ট করেছেন ক্রুড ব্যাসিলাস। সেন্সিটাইজ সেলগুলো ওদের সবাইকে মেরে ফেলেছে। Not only the organisms within the macrophage cells, but also killing the macrophage cell itself. The interferon gamma, the secretory material that is produced by the sensitized CD4 cells and sensitized CD8 cell kill the whole macrophage cells. যে ম্যাক্রোফাজ সেলের মধ্যে টিউবারকুলোসিসটা ছিল তাকে শুদ্ধ মেরে ফেলেছে। So the immune system, the same immune system, যে সিস্টেমটা একদিকে হাইপার সেন্সিটিভিটি প্রডিউস করছে, ডিলেড টাইপ অফ হাইপার সেন্সিটিভিটি করছে, হাইপার সেন্সিটিভিটি করছে, সেম ইমিউন সিস্টেম তোমাকে প্রোটেক্ট করছে। তো কক্স ফেনোমেনন, কক্স পস্টুলেটস হলো, এ দুটোই পরীক্ষায় আসবে, বারে বারেই আসে, তোমাদেরও আসবে। এটা ছাড়া এখানে আর বেশি কিছু জানার নেই। আরো গল্প আছে অনেক, অত আর সময় নেই। যখন আমরা স্মল গ্রুপ ডিসকাশন করব তখন অনেক গল্প বলবো। মাইক্রোবায়োলজিটা গল্পের মধ্যে পড়লে ভাল লাগে, কমপ্লিকেটেড ছোট ছোট গল্প পড়লে সেগুলো মনে থাকে আর সেগুলো পড়তে সুবিধা হয়। বহু গল্প আছে, বলবো। চলো আজকে স্লাইডগুলো দেখে নিন। So medical microbiology deals with the study of microorganisms such as bacteria, viruses, parasites and fungi. The clinical microbiology, it concerned with the prevention, diagnosis and treatment of infectious disease. It includes the general microbiology, which particularly deals with the morphology, shape of the bacteria, size of the bacteria, exotoxin, endotoxin, the flagella, the motility of the bacteria, the different types of motility, the genetics, and as well as the pathogenic property of the bacteria. The immunology, just now I told. Hospital infection control is a very recent thing. The 4 types of infection is now very commonly seen. One is surgical site infection. Number 2 is bloodstream infection. Number 3 is respiratory tract infection. And number 4 is urinary tract infections. These 4 infections, usually we deal with these things. And systemic bacteriology, that means individually Staphylococcus, Streptococcus, Corynebacterium, Salmonella, we'll discuss all these bacteria. The systemic bacteriology infectious disease includes bloodstream and cardiovascular, GI tract, skin and soft tissue, central nervous system, respiratory, urinary, genital, and etc. The major difference between prokaryotes and eukaryotes, it is already known to you. History. Anthony Phillips van Leeuwenhoek, Lenser কারবারি, Edward Jenner, smallpox vaccine. চেহারাগুলো দেখে রাখো, আমরা একটা কুইজ কম্পিটিশন করি, সেখানে কিন্তু এই চেহারা দেখে বলতে হবে কোন সায়েন্টিস্ট কে।
Father of microbiology. Louis Pasteur proposed the principles of fermentation, sterilization technique, pasteurization of milk, and vaccine development against anthrax. Contribution of Louis Pasteur. This proved the theory of spontaneous generation and postulated the germ theory of the disease. একটা থেকে আরেকটা হয়, স্ট্যাফিলোকক্কাস থেকে স্ট্যাফিলোকক্কাস হয়। The liquid media concept for growth of microorganism, যার মধ্যে উনি মিডিয়া তৈরি করলেন, and founder of Pasteur Institute, Paris. Father of antiseptic surgery observed that post-operative infections were reduced by using diluted carbolic acid. উনি কার্বলিক অ্যাসিড স্প্রে করেছিলেন ওটি ইনস্ট্রুমেন্টের উপর, as well as site of the OT, যেখানটা সাইট অপারেশন করছিলেন সেখানে কার্বলিক অ্যাসিড স্প্রে করে ইনফেকশন কন্ট্রোল করেছিলেন। রবার্ট কচ, জার্মান জেনারেল প্র্যাকটিশনার, solidifying agent and pure culture concept এনেছিলেন। Describe the hanging drop preparation of testing motility of the bacteria. Discovered anthrax, tubercle bacilli, and cholera bacilli, and also introduced a staining technique. Cause phenomenon, guinea pig hypersensitivity reactions. Cox postulates microorganism constantly associated with the lesions of the disease. Isolate the organism in pure culture. Same disease must result when isolated organisms is inoculated into a suitable laboratory animal. This particular word, suitable, is very important. We have to write this particular word, suitable, specific animal, and possible to re-isolate the organism in pure culture. What is going on there? If you are not interested, please get out from this lecture. Exception to Cox postulates. Mycobacterium leprae, Treponema pallidum cannot be grown in vitro, but maintained in experimental animal. Neisseria gonorrhoeae, no animal model, but grown in vitro. Father of chemotherapy, the first to report the acid-fast nature of tubercle bacillus, Mycobacterium tuberculosis, and proposed the toxin-antitoxin interactions called Ehrlich phenomenon. The side chain theory and as well as chemotherapy. The first chemotherapy used in case of syphilis is salvarsan. Ehrlichia is one organism named after Paul Ehrlich and the Nobel Prize winning 1918 immunology, the founder and first director of Ehrlich Institute, Germany. The important contributors. Christian Gram, 1884, developed Gram stain. Alexander Fleming discovered penicillin in 1929, but is first marketed in 1945. Carrie B. Mullis discovered PCR and was awarded Nobel Prize. Neisser, Neisseria gonorrhoeae, Loeffler's, Cordyvacterium diphtheria, also known as Loeffler's bacillus, Brucella melitensis. Hansen, Mycobacterium leprae, Nobel laureates in microbiology. Sir Ronald Ross, 1902, life cycle of malaria parasite in mosquito cycle. Robert Koch,
1905, discovery of causative agents of tuberculosis. 11 on malaria. Watson and Crick, 1962. ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে একটা পানশালায় বসেছিলেন দুজনে সন্ধ্যেবেলায়, বসে দুটো তিনটে সিপ নিয়েছেন, মাথাটা একটু ঘুরছে, একটু মেজাজ এসেছে। এমন সময় দেখছিলেন একটা বাচ্চাদের খেলায় একটা মেরিগো রাউন্ড ঘোরে না, ওরকম একটা জিনিস ওরা পানশালায় সেদিন লাগিয়েছিল। হঠাৎ ক্রিক লাফিয়ে উঠেছেন, বলছেন ওয়াটসন চলো ল্যাবে যাব। কাছেই ল্যাব ছিল, ল্যাবটাকে বন্ধ করে ওরা এসেছিল। কিছুতেই ওই ডিএনএ হাইব্রিড ওই কনসেপ্টটা কিছুতেই আনতে পারছিলেন না, হেলিক্সটা কিছুতেই মাথায় আসছিল না যে কি করে ওই হেলিক্যাল ফর্মটা হয়েছে। সাডেনলি ওটাকে ওই হেলিক্সে ঘুরতে দেখে ওই ফান্ডাটা মাথায় এলো, লাফিয়ে উঠলেন দুজনে, উঠে বেরিয়ে চলে গেলেন, গিয়ে ল্যাবে গিয়ে তারপর তো সেই ঐতিহাসিক ব্যাপার ঘটল, ডাবল হেলিক্স। সেই দুটো চেয়ার আজও যদি ইংল্যান্ডে কখনো যাও, সেই দুটো চেয়ার আজও ওই জায়গায় রাখা আছে, এবং ওই পানশালায় ওই দুটো চেয়ারকে ওরা সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছে, ওয়াটসন অ্যান্ড ক্রিকের চেয়ার। দেখে আসবে কোথায়, পরে বলবো সে গল্প। প্রচুর নোবেল প্রাইজ মাইক্রোবায়োলজিতে এসছে, 1993 সালেও এসছে, 2015-তে একটা এসছে আর্টিমিসিন নিয়ে, ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট ম্যালেরিয়া নিয়ে আর্টিমিসিন বেরোয় এবং তার জন্য নোবেল এসছে। নোবেলের ছড়াছড়ি বলো, কারেক্ট সেন্টেন্স রিগার্ডিং প্রোক্যারিওটস, নিউক্লিয়াস ইজ প্রেজেন্ট, সেল মেমব্রেন, এটা বলে উত্তরটা বলে দাও কোনটা এবিসিডির মধ্যে। ঠিক আছে, কোনটা কারেক্ট ম্যাচ? ঠিক বলেছো। দ্য লাস্ট নোবেল প্রাইজ 2011-তে এসেছিল একটা কনসেপ্টের উপর। দ্য কনসেপ্ট ইজ নোন অ্যাজ TLR, টোল লাইক রিসেপ্টর। অদ্ভুত ব্যাপার এই TLR, আমাদের শরীরের বাইরে স্কিনে ফ্যানিং হয়ে আছে মাল্টিপল রিসেপ্টরস। ওই রিসেপ্টরগুলোর কন্ট্যাক্টে যে কোনো মাইক্রো অর্গানিজম আসলেই ওরা রিকগনাইজ করতে পারে যে হোয়াট টাইপ অফ মাইক্রো অর্গানিজম ইজ দিস। মেবি Mycobacterium tuberculosis, maybe gram negative, maybe gram positive, maybe parasites, whatever it may be. Maybe toxin, maybe cytokines, whatever it may be. সেটা ওরা রিকগনাইজ করতে পারে। আমাদের সারাটা শরীরের মধ্যে রয়েছে, সব তো স্কিনে রয়েছে, এবং সেখান থেকে এইটা ওরা একটা রিফ্লেক্স পাঠায় ডিপার টিস্যুতে, সেখান থেকে সাইটোকাইন, ইন্টারলিউকিন সমস্ত তৈরি হয়, এবং ফার্দার সিগন্যালিং সিস্টেমটা শরীরের মধ্যে এই কনসেপ্ট থেকে বার করে হয়েছিল, এবং সেটা করেছিলেন জে হফম্যান অ্যান্ড বাটলার। 2011-তে নোবেল প্রাইজ এসেছিল। এরপরে TLR-এর উপরে আরো কাজ হয়ে আরো কয়েকটা নোবেল প্রাইজ এসছে। সুতরাং আজকে আমাদের মধ্যে এরকম কে লুকিয়ে আছে যে মাইক্রোবায়োলজিতে একটা নোবেল প্রাইজ আনতে পারে? আমি আমার একটা চেষ্টার কথা বলবো, সেটা হচ্ছে নর্থ বেঙ্গলে আমরা খুব লেপ্রোসি দেখতাম, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে পোস্ট কালাজার ডার্মাল লিশম্যানিয়াসিসও খুব দেখতাম। তো এটা দেখে দেখে আমাদের লেপ্রোসি নিয়ে অনেক কিছু কাজ করার ইচ্ছে হলো। তো আমি, আমার সিনিয়র প্রফেসর ছিলেন প্রফেসর ডি পাল, উনি এইমসের ছিলেন,
আর প্রফেসর অতনু রায় আমার হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট ছিলেন, তখন আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ওখানে। তো আমরা একটা দীর্ঘদিন চেষ্টা করতে করতে একটা মিডিয়া তৈরি করেছিলাম। সেই মিডিয়াটা, তার মধ্যে মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম লেপ্রোসি স্কিন সোয়াব ম্যাটেরিয়াল নিয়ে ওর মধ্যে ইনকুলেট করেছিলাম, তারপর ভুলে গেছি। হঠাৎ মাস দুয়েক পরে বাইরে কিছু টিউব পড়েছিল বা কালচার প্লেট পড়েছিল, তার মধ্যে একটা অর্গানিজম দেখতে পেলাম, সাদা রঙের গ্রোথ। তো দেখে আমাদের কিউরিওসিটি হলো, আমরা ওটা স্টেন করলাম, করে দেখলাম অ্যাসিড ফাস্ট অর্গানিজম। তাহলে কি লেপ্রোসি গ্রো করে? তাহলে কি কক্সের পস্টুলেটসের বাইরে আমরা কিছু করছি? কারণ ওটা তো আমাকে প্রমাণ করতে হবে। তো সেটা নিয়ে যখন ওরকম আমাদের চিন্তা ভাবনা চলছে, তখন আমরা ভাবলাম আমাদের মতো লোককে কে পাত্তা দেবে, আমরা একটা কাজ করি, দিল্লিতে আগ্রায় যাই। আগ্রায় জালমা বলে একটা লেপ্রোসি সেন্টার আছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের, ICMR এর আন্ডারে। সেখানে আমি গিয়ে সৌম্য স্বামীনাথনের সঙ্গে দেখা করি, আজকে যিনি হুয়ের কর্তা ব্যক্তি। তিনি আমাকে ঘর থেকে বার করবেন, বলেন যে এরকম একটা বাজে কাজ, এসব আমি শুনবো না। তো আমরা দুদিন ওখানে থাকি, প্রায় খাওয়া দাওয়াই ছিল না, শুকনো রুটি খেতে দিত আমাদের একবেলা। তো অনেক আগের কথা বলছি। যাই হোক, ICMR থেকে সেখানে আমরা দুদিন পরে দেখা করি ম্যাডামের সঙ্গে, এবং আমার কাছে কিছু স্লাইড এবং গ্রোথটাও সঙ্গে ছিল। সেটা নিয়ে দেখা করার পর তো উনি হঠাৎ স্লাইডটা দেখে ইন্টারেস্টেড হয়ে যান। উনি বলেন যে ঠিক আছে, হোয়াট সর্ট অফ হেল্প ইউ নিড। তো আমরা বললাম যে আমরা এটা মলিকুলার অ্যানালিসিস করতে চাই, যে ওয়েদার ইট ইজ কনসিস্টেন্ট উইথ মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম লেপ্রি অর নট। প্রচুর অ্যাসিড ফাস্ট অর্গানিজম আছে, তার যে কোনোটাই তো হতে পারে, শুধু লেপ্রি হবে তার তো কোনো মানে নেই। আমরা বিশ্বাসও করতে পারছি না, কারণ আজ 150 বছর ধরে মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম লেপ্রি ডেভেলপ করার চেষ্টা করেছে সো মেনি সায়েন্টিস্ট, এবং এভরি টাইম দে ফেল। সুতরাং আমরা এটা করে ফেলবো, এটা তো সম্ভব না। তো আমরা ওটা PCR অ্যানালিসিস জন্য পাঠাই, এবং সায়েন্টিস্ট 1.5 মাস পর আমাদের একটা রিপোর্ট পাঠান। সেই রিপোর্টটা আমার কাছে আছে, যে দিস ইজ কনসিস্টেন্ট উইথ মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম লেপ্রি। তখন সৌম্য ম্যাডাম আমাদের ডেকে পাঠান, ডেকে পাঠিয়ে বলেন যে এই কাজটা তোমরা এখানে ICMR এ করো। তো ICMR এর সঙ্গে কাজটা করতে আমরা রাজি হইনি। আমরা ওই তখন ভেলোরে গেলাম। ভেলোরে কারিগরি বলে একটা জায়গা আছে, ওখান থেকে 150 কিলোমিটার দূরে। সেই কারিগরিতে লেপ্রোসি রিসার্চ হয়। আমরা সেখানে গেলাম। সেখানে গিয়ে আমি দেখলাম যে ওরা সায়েন্টিফিক ফোরামে আমাকে ধরলো, আমরা 3জনই ছিলাম। ধরে বললো যে সাউথ লবি খুব স্ট্রং, তো ওরা বললো নো, দিস ইজ নো গ্রোথ অফ, দিস ইজ নেভার পসিবল, নো, এ হবে না। আমি বললাম হোয়াই ম্যাডাম, কেন হবে না? বলো দ্য গ্রোথ অফ মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস ইজ রাফ টাফ বাফ। এটা রাফ টাফ বাফ না। দ্য গ্রোথ অফ leprosy, how can you say that this is a growth of leprosy, Mycobacterium lepri? This is whitish growth. তো আমি বললাম যে লেপ্রোসির তো গ্রোথই কখনো হয়নি। হু হ্যাজ এভার সিন দিস গ্রোথ অফ Mycobacterium lepri? আপনি কি দেখেছেন? তখন ও আবার একটু খিতিয়ে গেল। তারপর আমাদের ওই মধ্যে ওই স্লাইডে কিছু ফাঙ্গাস এসেছিল, উনি আবার সেটা নিয়ে বললেন যেখানে তো ফাঙ্গাস এসছে, তোমরা কি করে এটা লেপ্রোসি বলছো? তো লেপ্রোসির যে ট্রি, যে ফ্যামিলি ট্রি, তাতে ওটা অ্যারাইভ করেছে, মানে ডিরাইভড হয়েছে ফ্রম অ্যাক্টিনোমাইসিস গ্রুপ থেকে। ফাঙ্গাল অরিজিনটা হতে পারে লেপ্রোসি, মাইকোব্যাকটেরিয়াম লেপ্রোসি। মাইকো মানে মিনস ফাঙ্গাস। তাহলে মাইকোব্যাকটেরিয়ামটা মাইকো যদি ফাঙ্গাসের সঙ্গে কোনো কারণে রিলেটেড থাকে, কে জানতো, হয়তো তাই। কারণ লেপ্রোসিগুলোকে রেখে দিলে অনেকদিন কালচারে ককয়েড হয়ে যায়, ওগুলো গোল গোল হয়ে যায়, ওগুলো আর অ্যাসিড ফাস্ট থাকে না। তো সেগুলো যখন আমরা বললাম, তারপর বললো যে ঠিক আছে, এখানে অ্যানিমাল মডেল করতে হবে। এই এলো কক্স পস্টুলেটস, উই হ্যাভ টু প্রুভ ইট, যে এটাও এই অ্যানিমাল মডেলে গ্রো করে। কিন্তু লেপ্রোসি না কোনো অ্যানিমাল মডেল ভারতে পাওয়া যায়। একটাই হচ্ছে 9 ব্র্যান্ডেড আর্মাডিলো, সেটা বাইরে থেকে আনতে হয়। এখন এই 9 ব্র্যান্ডেড আর্মাডিলোর একটার দাম প্রায় 1.5 কোটি টাকা, বেশি নেইও। এবার আমাদের মতো লোক সেটা কি করে আনবো, আর কি করে ফুটপ্যাড স্টাডি করবো, আমরা পারলাম না। তো আমরা তখন ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের কাছে অ্যাপিল করলাম যে আমাদের একটা পেটেন্সি দেওয়া হোক, কারণ তখন আমাদেরকে ঘিরে ফেলে এমন অত্যাচার করা হচ্ছিল যে প্র্যাকটিক্যালি আমাদেরকে বলা হচ্ছিল যে তোমরা এটা করতে যাচ্ছ, সবসময় জানবে যে নতুন কিছু যদি তুমি করো তাহলে বর্তমান প্রজন্মের থেকে তুমি এগিয়ে গেলে এবং এই প্রজন্ম তোমায় ছেড়ে দেবে না।
তখন আমরা ভয় পেয়ে গেলাম যে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মতো হয়তো সুইসাইড করতে হবে, এত অপমানিত হচ্ছিলাম চারিদিকে। তো সে সময় আমরা পেটেন্সির জন্য ভারত সরকারের কাছে অ্যাপিল করলাম। আর খুব ভালো গর্বের খবর একটা তোমাদের কাছে দেই, সেটা হচ্ছে আজ থেকে 7 দিন আগে ওই পেটেন্সিটা ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রুভ করেছে এবং আমাদের বলেছে যে তোমরা এবং বলেছে যে তোমরা নিউ টাউনে ইন্ডিয়ান মেডিকেল, ওটা হচ্ছে তোমার ওই প্রিভেন্টিভ অ্যান্ড সোশ্যাল মেডিসিনের একটা রিসার্চ ল্যাবরেটরি আছে, সেখানে ফার্দার ওয়ার্ক ক্যারি করো। তো এটা যখন ভাবছি যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যখন আমাদের অ্যাফোর্ড করেছে, ঠিক এই মুহূর্তে গতকাল একটা ফোন আসে, সেটা হচ্ছে টাটা মণিপাল হসপিটাল থেকে জামশেদপুর। ওরা আমাকে বলছিল যে আপনি আমাদের কাছে জয়েন করুন, এই কাজটা নিয়ে আমরা এই কাজটায় আপনাকে ফান্ড দেব আর সাপোর্ট করব। কিন্তু আমার পক্ষে ওখানে যাওয়া সম্ভব না, আমার পক্ষে নিউ টাউনে কাজ করাই সহজ, যখন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এরকম একটা অপরচুনিটি আমাদের দিয়েছে। তাছাড়া আমার ভালোবাসার ছাত্রছাত্রীরা আছে, আমি ওদেরকে খুব ভালোবাসি, একটু বকাবকি করি কিন্তু আমার ভালো লাগে পড়াতে, আর ছাত্রদের আমি ভীষণ ভালোবাসি। একটু রাগ করি কিন্তু তোমরা মন খারাপ করো না, সেগুলো আমার সবই লোক দেখানো বা তোমাদেরকে বকাবকি করে ভালো পথে আনার জন্য, কিন্তু ভিতর থেকে তোমাদের খুব ভালোবাসি। যখন খুশি তোমরা আসতে পারো আমাদের ডিপার্টমেন্টে, যেটা খুশি দেখতে পারো, যে কোনো কাজ করতে পারো, তোমাদের জন্য আমাদের ডিপার্টমেন্টের দরজা সব সময় খোলা থাকবে। Exam point of view is practically it's not so important, but exam point of view some get the short note, oral, in each and every parts of that topics is important. So you carry on this thing, it is a very important topics for exam. It is amyloidosis. It is, you understand this, it is a group of disease characterized by extracellular, remind that it is extracellular deposition of fibrillar insoluble proteinaceous material, and that material is called amyloid. What is these things? It is an proteinaceous fibrillary material that are deposited in between the cells, that is the extracellular, not within the cells. See, intercellular, not intra, it is intercellular deposition of the fibrillary protein, that is called amyloidosis. That material is called amyloid. So it is a group of disease characterized by the extracellular deposition of fibrillar insoluble proteinaceous material, that is amyloidosis. That group of disease that are characterized by extracellular deposition of the fibrillary insoluble proteinaceous material is called amyloidosis, and that material, that fibrillary material is called amyloid. But what is this common thing? All the materials are common morphology. This amyloidosis, the disease are of various types, but what is the common? They have morphological appearance, physical structures, and the staining properties are common, and variable biochemical protein. The proteins are of various types, but what are the common of that things? They are similar morphological appearance, physical structures, and staining properties, but chemically they are different. That is the biochemical protein deposition. So these are different types of physical character, different types of chemical character. Physically, they are morphological staining character are similar staining properties, but biochemically they are different. So these are the things. What is these things? It is derived from the word that is the amylum in Latin and amylon in Greek. That is the cellulose or starch-like material. So very ancient times that scientists, they identified this substance that is a starch-like material or cellulose material, is a very ancient time. And that stained material with iodine, when that material, why it is called the starch-like? When we stain with the iodine, after that the dilute sulfuric acid give the blue color. That's why the scientists first thought it is a starch-like material, that is called amyloid. So first, this scientist, that is the Rokitansky, first described this thing in 1842. Now imagine that what is that disease that arrived from the very ancient times, that is the 1842. After that, the term is coined, that amyloid is coined by the Robert, so in 1852. After that,
they identified as a proteinaceous material later on by Fredericks and Kekulé in after 5 years later. So these substances, they are deposited within the system. Is very ancient times they identified as starch-like material. After that, they thought that is the chemical analysis, that is not that starch-like material, they are a proteinaceous material. Why this proteinaceous material is deposited within the cells? Because when the protein is produced or synthesized in the body by this system from this a template for this protein synthesis is known from the biochemistry that a template has come from that system to the cytoplasm from RNA. From that they got that message for the synthesis of the protein. After the fibrillar, that protein they produce, they undergo processed and is a fibrillar material, that is folded. This is unfolded when they synthesize like that way. And this folded is a structural complex they produce for complete functional activities. They are active. But when this folded material is unfolded, they are, because due to this unfolded material, they are not digested by the system. When they are digested or degraded by that system, they are dissolved and not function. But when they are not properly dissolved or they are incompletely dissolved or degraded, they are deposited as unfolded protein. And that unfolded protein is the misfolded protein, or unfolded protein is as aggregated as a protein, is an amyloid material in between the cell, not within the cell. So unfolded or misfolded protein during synthesis not degraded by the system are deposited within the system in between the cells. These are our amyloid protein. Understand how it is produced? So this amyloid material is a misfolded undissolved fibrillary protein that are deposited in between the cells and produce different types of disease in different organs. Now what you have to read? Amyloidosis, you have to read. First, it is a definition. Net physical properties, chemical properties, pathogenesis due to this deposition, how to classify these things, morphological, gross or microscopy, staining properties and diagnosis. So any of them things you can ask in the exam for either it is a oral, maybe a short note, maybe a explain, and this is type of exam they'll come for amyloidosis. So these things you have to read. Now, amyloidosis results from an abnormal folding of the proteins which become insoluble, aggregate and deposited as fibril in the extracellular material. So already you understood that how they are deposited. So amyloids are result from that abnormal folded or misfolded protein that are aggregates and deposited in between the cells. That is the extracellular deposition. Normally this misfolded protein, if it is produced, this normally misfolded protein, they are degraded within the microsomes or intercellularly by proteasome or extracellularly by the macrophage. So when they are produced within the system, they are degraded. If it is within the cells, the macro, that is the proteasome, they degraded this thing. If it is in the extracellular space, the macrophages, they are degraded by their own function. But if not degraded, that proteins are deposited as amyloid. Why it are deposited? They are of different forms. Normally, if it is formed normally, it is an inherent tendency to fold improperly. So during synthesis of that protein material, if it is improperly formed or improperly folded, they have some difficulties. They improperly produce an excess amount, improper degradation, they are deposited as amyloid. So normal protein, if it is formed, if it is a misfolded protein, is a normal amount, more than normal amount. If improperly degraded, they are deposited as normal in excess. But when it is a mutated protein, prone to undergo misfolding and improper degradation, subsequent aggregation and amyloid. So normal protein, mutated protein, they are tendency to degrade in the thick cell.
Another thing is improper or defective proteolytic degradation. The things they are undergo proteolysis, if they have difficult function, they also not degraded properly, so they are deposited as protein. So three types of process they are deposited: normal protein in abnormal form, mutated protein, or improper degradations. These are leads to deposition of these fibrillary amyloid protein. Clear? Now, what is the characteristic of these things? All the amyloid have same physical, morphological and staining properties due to deposition of similar appearing proteins. But what is the difference? Biochemically, they are different. So, two types of the physical, morphological and that staining properties, they are all similar but different in biochemical character. So, this is the characteristics of amyloid material. So, now, this due to this particular structure, the all amyloid show, this is important, apple green birefringence under polarized light after staining with Congo red due to having common structures beta plated sheet of fibrils, that are beta plated sheet. Now, this is the important thing they will ask in the exam. They are common, they produce a apple green birefringence under polarized light. After staining of Congo red, if that amyloid material put under polarized microscope, they will impart a apple green birefringence. This is the characteristics of the all amyloid material. Due to Congo red plus this polarized light, due to beta plated sheet of that structures, they produce apple green birefringence. That is the confirmatory test and very important character of the amyloid material. So, physical character of this, they are produce a beta plated sheet configurations, non-branching protein. After staining with Congo red, if we put under polarized light, they will impart a apple green birefringence. This is the very important characteristics, physical character of amyloid material. See this thing, electron microscopically, they are all types of protein, they have continuous non-branched fibril, having 7.5 to 10 nanometer in diameter. And if we put extra crystallography or infraspectrum or polarized light, the cross beta plated sheet responsible for distinct Congo red staining and apple green birefringence. So, due to this physical character, beta plated sheet, after Congo red staining, if we put under crystallography or polarized light, they will impart a beta plated, that is apple green birefringence. See, this is the fibrillary protein, this is the Congo red. If we are staining, this thing, if we put under polarized light, due to the beta plated sheet and Congo red, they produce apple green birefringence. So, if the amyloid stain in H&E stain or hematoxylin eosin stain, these give rise to a pink color. This is apple green birefringence. This is apple green birefringence under polarized light after staining with Congo red due to this beta plated sheet configuration. And this is the non-branched filament under electron microscopy. Clear? Now, chemical nature. I told chemical nature, they are different. Physically, they are similar to all character, but chemically, they are different. What is that different? There are two components. Every amyloid material, 95% is fibrillary protein and 5% is the non-fibrillary protein, that is the P component. So, 95% is the fibrillary protein and 5% is the non-fibrillary protein, and that is the P component. Now, the characteristics of that chemically, they are different. AL type, that is amyloid light chain protein, AA amyloid associated protein, beta amyloid protein or A beta, transthyretin TTR, beta 2 microglobulin, prion protein or misfolded protein and endocrine associated amyloidosis. So, there are various type of classification, chemical nature, but these are the common for you. More than that, it is very difficult to remember for you. So, you remember this thing only. So, AL type, AA type, beta 2 amyloid, TTR, then it is the beta 2 microglobulin, prion protein and endocrine associated amyloid material. These are the things you remember. Not more than that, it is difficult to remember. Now, so small thing, everything. AL or amyloid light chain.
usually is related to the immunological associated disease. AL type of protein, that is the amyloid light chain. Immunoglobulin light chains either kappa or lambda secreted by the monoclonal population of the plasma cell. When it is monoclonal population of plasma cells, the disease is called plasma cell dysplasia, and the disease mostly it is a common is a multiple myeloma. So the patient having multiple myeloma, they secretes enormous amounts of the immunoglobulin. Other than that, that is the kappa lambda, either kappa or lambda, they are deposited as amyloid material, that is deposited amyloid as amyloid light chain type. So the primary amyloidosis it is associated with the AL or amyloid light chain protein, usually associated with the multiple myeloma, that is immunoglobulin secreting disease, plasma cell dysplasia, commonly the multiple myeloma. Next is the AL type. AL type is the amyloid associated protein from the liver derived from that precursor protein called serum amyloid associated. These are the secreted from the liver. From where this come? Due to chronic inflammation, very much type of chronic inflammation, they are cytokines, they are produced, they are, I'll come later on. This chronic inflammatory disease, a part of acute fast protein, they are deposited, incomplete degradation, they are deposited as amyloid associated protein. So one is AL type due to the amyloid light chain associated with the multiple myeloma. Another one is the chronic inflammatory disease, that is a serum AA or SAA, serum amyloid associated protein. Due to chronic inflammation, they are secreted from the liver and degraded, incomplete degradation, they are deposited in the system as amyloid. Next is the beta amyloid protein. This found in the cerebral plaques, blood vessels in Alzheimer's disease. These are the transmembrane glycoprotein due to the senile condition in the brain they produce in Alzheimer's disease, that is the beta amyloid protein. Another one is the transthyretin, TTR. These are the protein, they are a transfer protein, they transfer that retinoic acid and thyroxine protein, that is the carrier protein. If it is deposited in the system as TTR, transthyretin protein, they are deposited in these conditions. So fragments of these things mutated, when it is mutated, they are deposited in a group of genetically determined disease, that is the familial amyloid paraprotein polyneuropathies are also as a senile condition, they are deposited. So these are the things, the common things, the chemical nature of these things, they are deposited in the system as amyloid material. Beta 2 microglobulin. This is the MHC class 1 type of amyloid. When they are deposited, due to the chronic renal failure, the patient undergo the dialysis. Due to this, the repeated dialysis, the mesh, they are not filtered this beta 2 microglobulin. So they are deposited due to the renal failure. They are that mesh, they not transfer this protein in that dialysis membrane. They are deposited in the joint serous surface in the joints as tendon as amyloid material. That is the beta 2 microglobulin. The component of MHC class 1 molecule in the serum protein deposited amyloid fibril subunit in amyloidosis. It's a long-term hemodialysis. They are deposited in the synovium joints and tendon sheath. Due to this repeated dialysis, they are not transferred to the dialysis membrane. Next one is the prion protein. You know, the prion disease is a very important in the brain. So they are prion disease. They are deposited in different types in that Alzheimer's. Other types of prion disease, they are deposited in the brain in the neural structures. Next one is the endocrine associated. That is the diabetes is one conditions. There are any disease in the pancreatic system. They are deposited in the pancreas as amyloid material. That is any endocrine organ, they are deposited at endocrine associated amyloidosis. So 95% is the fibrillary protein, 5% are the P component. This P component, these are the things no need to remember, only you know that is the 5% that P component, they are act as an amyloid deposition. Now you understand.
This is the pathogenesis, misfolded protein. Normally what happened? It is within the cells, it is the proteasome, they are degraded. But if in the extracellular, the macrophage, they will degrade it. That if it is the failed, normal mechanism failed, they are deposited at the misfolded insoluble material in between the cells. Clear? All those? Now, amyloid associated protein, what is the character? It is this, any stimulus that plasma cell, any type of B cell undergo plasma cell dysplasia, that is a monoclonal proliferation of these diseases produce the multiple myeloma. Excess immunoglobulin, either kappa or lambda, if not degraded properly, they are deposited in the system as amyloid light chain. So, these are also called primary amyloidosis or AL type of amyloid material. Clear? Next, A type of protein, how it is produced? Chronic infection, any familial Mediterranean fever, whatever may be the stimulus, they activate the macrophage. These soluble precursors protein, serum amyloid associated protein, secreted by the liver, if not partial degradation, they are deposited as non-fibrillary proteins. So, chronic inflammatory disease, the macrophages, they are activated in chronic inflammation, they secreted from the liver, serum amyloid associated protein. If not properly degraded, they are deposited in that condition. What I told in the hemodialysis, that is the associated with this beta-2 microglobulin. In the dialysis, they are deposited in that synovium, not filtered through the dialysis membrane, they are deposited in this synovium or tendon. Now, how to classify these things? Normally, native proteins, a folded protein, this amyloid intermediate filament or misfolded protein, if it is not properly degraded, they are produced a fibrillary material. You know how it is produced? One is the AL type protein, amyloid light chain, one is the AA type, another is transthyretin. So, primary one AL type, secondary one this AA type, and other is local one, that is the senile cerebral, senile cardiac or hereditary as ATTR, transthyretin protein. See this thing, pathogenesis, AL type, what I told, that is the increased plasma cell proliferation, immunoglobulin light chain, that incomplete proteolysis, AL type, what I told, SAF, AA protein, and is the transthyretin protein, that is the thyroxine and retinoic acid, they, when they are mutated, they are aggregates and produce a amyloidosis. Now, how to classify? These are the types you know. How to classify? It may be a primary, may be a secondary. It may be a systemic, it may be a localized. Any type of classification you can classify. So, what is this thing? Based on the cause, may be a primary or may be a secondary. Based on the extent of the disease, may be a systemic or it may be a localized. So, we can classify like this way. Systemic or it is generalized. It can deposit it in the system in anywhere in the body. So, it is a systemic. It may be AL type, that is primary, secondary AA type. Hemodialysis associated, it is the beta-2 microglobulin, or misfolded hereditary fumarate, that is the transthyretin AA type or other. It is a senile cardiac, senile cerebral, endocrine and tumor. So, this way you can classify, you can ask in the exam or in the oral. So, you can tell it is maybe a primary or it may be a secondary, it may be a systemic or it may be a localized. Anyway, you can classify according to the number or oral they asked. So, it is difficult, certainly we remember that thing. This is a generalized or systemic, it is a localized one, and it is a hereditary amyloidosis. Anything it can ask in the exam. So, if it is a generalized, it is a primary, I told it is a AL type, immunoglobulin light chain, either kappa lambda, disease is multiple myeloma or plasma cell dysplasia. Secondary, reactive, that is a serum amyloid associated or AA type, chronic inflammation, or hemodialysis, beta-2 microglobulin, chronic renal failure. So, disease associated with this disease you can remember this way from this table. And localized, any senile cerebral, senile cardiac, it may be endocrine, may be a thyroid, may be in the pancreas. This type of protein they can associate with these things.
So we can classify this. Or another thing is the hereditary amyloidosis. Familial Mediterranean fever, familial amyloid neuropathy, or systemic senile amyloidosis. So this whole classification is not fit for remember. Only that classification, the broad heading will tell, and one example. Clear? So it is not. Then morphology. Morphology, some group of, had yesterday some group of class, no? Amyloidosis. So what is the effect of this? Morphologically, when it is on systemic way, that is deposited in organ, in whole system, or in the partly localized one, they produce the different effect in that organ and produce different types of effect and produce the disease condition. So different organs show various type of morphological patterns. Some features are general, that when it is a systemic one, some are localized. The affected organ usually due to this deposition is a large, pale, rubbery, cut surface is waxy, translucent, and when you put that iodine stain, after that if you put the sulfuric acid, give rise to a blue color due to this touch-like material thing. Microscopically, they are deposited in between these cells, not within the cell. Due to this deposition in between the cells, they produce a pressure effect and necrosis of that parenchymal tissue on that affected organ and give rise to a loss of function of that organ. So produce this pathogenesis due to this effect. That is the pressure atrophy. What are the organ? See, the affected organ, if it is maybe localized, maybe systemic, maybe brain, maybe heart, maybe in the spleen, maybe in the liver, pancreas and kidney. All the organs, they are affected, the vital organs, and produce the pressure effect and atrophy. So, heart, kidney, liver, GI, maybe in the soft tissue in the tongue, maybe in the CNS, maybe in the PNS, that can affect it. The kidney. What is the, what happened in the kidney? If it is amyloidosis, is mostly in the secondary, due to 1/3 of the cases may be primary, so it is maybe a primary one or it may be a secondary one. What is the gross? Means morphology. If you ask that question, write down the morphology, you have to write the gross examination and microscopic examination in exam or in the oral. So morphology in the grossly, the kidney is maybe normal size and maybe in the enlarged one, and this cut surface, it is a pale, waxy and translucent. Under microscopy, the amyloid deposition primary in the glomerulus, after that they produce in the tubules, blood vessels and venules, they are affected. So due to the position of that deposition, the organ of kidney, they are affected. What happened? See this thing. Kidney is enlarged, waxy, smooth surface, cut surface also a waxy type of thing. Under microscope, see this is the glomerulus, the pink color even H&E stain. This is the deposition of amyloid material. This is in the wall of the tubules. This is the blood vessel. So amyloid can be found anywhere in that thing. Mostly common in the kidney glomeruli, then in the mesangium and in the capillary wall and the tubules. So kidney, they are affected like this way. Now spleen. Exam they will ask, what happened? Kidney, two type of morphology they will ask. One is the Charcot spleen, another one is the Laroche spleen. They will give MCQ or maybe a oral exam, maybe a short note, the affected of the spleen. So two type of morphology, one is the Charcot spleen, one is the Laroche spleen. Charcot spleen means the deposition look like a resemble a Charcot grain. Microscopically, they are the wall of the arterioles, the white pulp are replaced the follicle at that deposition and give us the morphologically Charcot like or granules like Charcot, they are appearance this thing. Another one is the map like configuration is called the Laroche spleen. That is the red pulp, they are deposited, this is the red pulp, they give rise to a Laroche or map like configuration. Now we see this thing. This is the normal spleen. This is the Charcot, that is the
drop-like things deposition, that is called the sago spleen. And when it is a map-like configuration, they produce a ladoceous. See, this is the deposition. So, this is the sago spleen. So, grain-like things they produce is called sago spleen, and see, this is the deposition. It is a congruent stain. Congruent stain I will come later on. This is the congruent stain. This is the polarized light apple green birefringence. So, H&E stain give rise to a pink color. If it is a congruent stain, that is the bright red, yellowish to red color, and under polarized light after congruent they give rise to a apple green birefringence. So, kidney, spleen, they are produce a ladoceous spleen, that is the map-like configuration, sago spleen, that is the grain-like configuration. One is the white pulse, that is called the sago spleen. If it is deposited in the red pulse, it is called ladoceous spleen. Liver, what happened? They are deposited in between the cells. So, grossly, liver is enlarged, waxy, pale, microscopically in the space of DC, that is the sinusoids and that hepatocytes, they are deposited. And due to deposit and deposition, they give rise to the injury to the hepatocytes, and that the destruction of this liver parenchyma and the loss of function on that affected area. So, this is the pink-like material, they are deposited in between the hepatocytes. This is the nerve tissue, Alzheimer's disease, they are plaque-like material, they are produced as amyloid material. Other organ, respiratory tract, GI tract, that are also prone to develop this amyloid material. Now, that is important for short note. Staining character of that amyloid material. Only you know the short. First gross. Stain on gross. If we put ligolsidine, after that it is give rise to a mahogany brown color. Then you put dilute sulfuric acid, turn blue color. That is the gross feature. Then H&E, extracellular homogeneous material, eosinophilic material, that is the pink color. Congruent followed by polarized light, congruent give rise to orange color, and after that polarized light give the apple green birefringence due to cross beta pleated sheet with congruence. That is the question they will ask in the exam. So, if we put congruent, after that under polarized light give rise to apple green birefringence. MCQ or short note they will ask. Now, potassium permanganate plus congruent. If it is orange color, that is the amyloid light chain. If not color, give rise to a AL type. Metachromatic stain, methyl violet, crystal violet, give rise to rose pink color. Alcian blue, blue color. Paratic acid reagent dile pink color. Fluorescent stain, thioplavin T and H give rise to fluorescent color. Another is immunostaining. Chemically, they are different. So, if you put specific antibody to that different chemical nature by immunohistochemistry, you can identify easily that amyloid material. Now, you see, sometimes that examiner, not now, after maturation of your studies, you can ask, what are the tumors that are associated with amyloid material deposition? So, very common, you are not so enough mature to remember, but you have to remember for those things for MCQ also. These are the medullary carcinoma of the thyroid, they produce amyloid deposition, renal cell carcinoma, Hodgkin lymphoma, pancreatic tumor or other tumors also, they are prone to develop this amyloid material. Very common is the medullary carcinoma of the thyroid, very often you can get practically, that is the deposition of the amyloid material. So, these are the tumor we can produce. This is the tumor, the pink color material, they are deposited as amyloid material. Structureless pink color material, that is amyloid. Now, grossly you see, this is the eyelid, this is the tongue, this is the skin also, this is the tongue, this is the oral cavity. So, these are the areas that are some common features you can get in amyloidosis. Now, how to diagnose this case? So, when it is suspected clinically, the test you do for confirmation on the biopsy by congruent staining.
renal biopsy, gingival, rectal or gingival biopsy, you can get that material. 75% you can identify by examination of the abdominal fat aspirate. All these material, if we put congregate, after that under polarized light, you can give that apple green birefringence. The sample is that biopsy from the organ. If not possible from biopsy, gingival biopsy, abdominal fat or rectal fat aspiration, abdominal fat aspiration, they state give rise to 75% positivity. Other suspected case, that is a plasma cell. If it is associated with the multiple myeloma plasma cell dysplasia, so electrophoresis gives rise to the specific M protein, that is the myeloma protein, you can get by electrophoresis. And the other ones, if analysis of the proteasome, that is the protein analysis in different chemical research lab, they can identify what is the chemical character of that protein. Another is the CT scan and the MRI, they also help in this diagnosis process. Now, what are the certain risk factors? What are the patient, they are prone to develop these things? It is very difficult to diagnose clinically. So, patients are responsible for these are usually the elderly patient, sex, usually male are associated these things. Primary, that is the myeloma, that is the plasma cell dysplasia, patient having suffering from the multiple myeloma or MGUS, they are prone to develop, or inflammatory disease or secondary, chronic secondary or inflammatory disease, they are deposited in that affected area. These are the prone to develop amyloidosis. So, if these patients suffering from the chronically, they are responsible for this disease. Now, you see, this is the gross. If we put the mahogany brown color, if we put the Lugol cyanide on that affected area, it may be a heart. And then after that, dilute sulfuric acid, you can see the blue in color. It is a hematoxylin stain, the pink color. This is the congruent stain, is also pink color in that blood vessels wall. This is the apple green birefringence under polarized light after that is a congruent stain. So, metachromatic stain is a pink, rose pink color. This is the fluorescent stain with the thiophemin T and S, they produce fluorescent color. This is the immunohistochemistry by the specific immunohistochemistry by specific antibody, they can identify this thing. So, again, this is the HNE, pink color, congruent, it's a red color, polarized light microscopy, apple green birefringence. Now, question in the exam, they will ask in the definition, they will ask this physical chemical character, pathogenesis, classification, staining character, gross in different organ, how to diagnose. So, this is the nutshell of amyloidosis. So, exam, not asked as a whole, then is small fragments, either you explain or in MCQ, maybe a short note, maybe oral, they will ask in that exam. So, any question? Any difficulties? Make it a short note in your notebook. Try to remember among your cells you discuss. Try to remember these things. Okay? Okay, because two identical persons, there won't be any two persons with identical fingerprints. Okay, so why? You will figure out today. Okay? So what makes the fingerprint? If print gulo hocche actually, what are they? Ridges, epidermal ridges. Ridges er majkhane gap, সেই গ্যাপ গুলোকে বলা হয় ফারোস। ওকে, এই রিজের উপরে পোরস আছে, কিসে? সোয়েট গ্ল্যান্ড। সোয়েট গ্ল্যান্ডস, পোরস, সোয়েট গুলো পোর থেকে বেরোয়। অ্যান্ড দিস আর এই ফারোর মধ্যে থাকে। যখন তুমি কোনো কাগজ বা কিসের উপরে প্রিন্ট করছো, দ্য প্রিন্ট অফ দ্য রিজের তুমি দেখতে পারবে। দ্যাট ইজ পিকুলিয়ার প্রিন্ট, স্পেসিফিক টু ইউ অ্যান্ড টু দ্যাট ফিঙ্গার। ঠিক আছে না? বোঝা গেল? এনি কোশ্চেন? এনি কোশ্চেন? নো। ওকে, সামনে বসতে পারবো? ও না তো, এতে ব্যাঠো না, তো এদিকে বস, সামনে খালি আছে, বসো বসো বসো। ঠিক আছে, তো বোঝা গেল হোয়াট ইজ ফিঙ্গারপ্রিন্ট।
ফিঙ্গারপ্রিন্ট কি? এরপরে কন্টিনিউ করবো না, যারা আসবে তারা দে উইল স্টার্ট ফ্রম দ্য, যেহেতু তোমরা দুজন চলে এসছো। फिंगरप्रिंट कार प्रिंट? वेरी गुड, डीएनए। किसका डीएनए? ह्यूमन डीएनए, क्या बात। फिंगरप्रिंट कार प्रिंट? डीएनए फिंगरप्रिंट बोलिনি আমি, फिंगरप्रिंट खाली বলেছি। अच्छा, আঙ্গুল দেখো আপনি, आपका আঙ্গুল দেখো, তা আঙ্গুলের দাগগুলো কিসের? এই দাগগুলো হচ্ছে রিজ, এটাকে বলে রিজ। এই একটা রিজ আর একটা রিজ, রিজের মাঝখানের জায়গাটাকে বলে ফারো। এই রিজের উপরে ভলকানের মতো একটা পোর আছে, পোরটা হচ্ছে সোয়েট গ্ল্যান্ড, সোয়েট গ্ল্যান্ডের পোর। সোয়েট গ্ল্যান্ড থেকে সোয়েট সিক্রিট হয়, পোর থেকে বেরিয়ে এই ফারোর মধ্যে থাকে। যখন প্রিন্ট দিচ্ছি তখন এই প্রিন্টটা পড়ছে, তো যেরকম ভাবে আছে ওরকম প্রিন্টই পড়বে। তো দ্যাট ক্রিয়েটস দ্য ফিঙ্গারপ্রিন্ট। ঠিক আছে, ওকে আন্ডারস্ট্যান্ড? ডিএনএ ফিঙ্গারপ্রিন্টিং কি সব পরে হবে, ওকে, ডোন্ট গেট কনফিউজ নাও। ঠিক আছে, নাও ক্যারেক্টার্স আছে, আচ্ছা নাম বলতে পারবে? 12 ক্যারেক্টার্স। কটা ক্যারেক্টার আছে? 12 ক্যারেক্টার বললাম। কটা প্যাটার্ন? 4টে প্যাটার্ন। ওকে, 12 ক্যারেক্টার্স অ্যান্ড 4 প্যাটার্নস। প্যাটার্নের উপর একাডেমিক্যালি বেশি ফোকাস, বাট আজকের প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে আমরা দুটোর উপরই ফোকাস করব। ওকে, সো দিস আর দ্য 12 characters. Okay, and here are the 4 patterns. Again repeat what are the patterns, see and say. Loop, arch and composite. ठीक है, most commonly loop. अच्छा, before this, अच्छा हाँ, again question, when does the time period, how does a fingerprint appear? Intrauterine life 6 to 8 week volar pads forms. ঠিক আছে, জাস্ট কিওয়ার্ড গুলো মনে রাখো, মনে করতে সুবিধা হবে। 6 to 8 intrauterine life volar pad forms, 13th week of the skin ridge appears. Amniotic fluid কিন্তু জমা হচ্ছে। 21 week of the local factors like amniotic fluid will, due to them your ridge pattern will form. তারপর থেকে 20 week onwards till death your pattern of fingerprint will remain same, pattern বা characteristic. আচ্ছা, কি করে আমরা ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিই? কি করে ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিই? কি করে? কি বললি? থামটাকে অন্য আঙ্গুলে দেওয়া হয় না? দেওয়া হয়। ক্লাস যারা করেছে তারা বলো। হ্যাঁ, সে রোলড অ্যান্ড ডাইরেক্ট। ওকে, সো আচ্ছা, আরো অনেক কিছু আছে, উই উইল গো আফটার দ্যাট। আমরা করে নিই ক্লাসটা, তারপরে শেষের দিকে বলবো। এখন ধরো এটা ইঙ্ক প্যাড। ওকে, ফিঙ্গারপ্রিন্ট কি করে যদি ইঙ্ক প্যাডে লাগিয়ে দিই, তো এরকম ভাবে দিয়ে স্ট্রেট ডাইরেক্টলি নিয়ে যদি আমরা কাগজে লাগাই, দ্যাট উইল বি ডাইরেক্ট ফিঙ্গারপ্রিন্ট। ওকে, আবার নিয়ে যদি আমি রোল করি, ওকে, দেন দ্যাট উইল বি রোল্ড। ওকে, হাউ টু অ্যাপ্লাই? তাহলে ডিরেক্ট আর roll. So types of fingerprint: latent, plastic and patent. ठीक है, latent, plastic, patent. Latent is, ধরো এই ফোনটা টাচ করলাম, আমি খুব তাড়াতাড়ি যাচ্ছি বিকজ ফোনটা টাচ করলাম, ওকে, বা আমি এখানে টাচ করলাম, আই এম গিভিং মাই প্রিন্ট হিয়ার। চোখে দেখা সম্ভব? খালি নেকেড আইতে দেখা সম্ভব? এগ্রি? নো। এখানেও কি সম্ভব? হালকা দেখতে পারে বিকজ অফ দ্য ব্যাক অ্যান্ড মিরর ব্যাকগ্রাউন্ড। দিস ইজ হোয়াট? দিস ইজ লেটেন্ট প্রিন্ট। তা এই ক্ষেত্রে আমাকে এটাকে ডেভেলপ করতে হবে। ইফ আই হ্যাভ টু টেক দ্য ফিঙ্গারপ্রিন্ট। আরেকটা ধরো সাবান আছে, হ্যাঁ, বা গ্লু, যেটা তুমি যদি হাতের ছাপ দাও, দ্যাট উইল হ্যাভ আ 3D ইমপ্রেশন। ওটাকে তুমি দেখতে পারবে। সাবানের উপর তুমি রাখো, fingerprint will be appreciated 3D. That is plastic, 3 dimensional. আর এটা হচ্ছে পেটেন্ট। এটা যে আমি করব ইঙ্ক প্যাড দিয়ে, এবার যদি আমি এখানে দিই তাহলে ভিজিবল হবে? হবে, বিকজ একটা মাঝখানে একটা মিডিয়াম চলে এলো, ইঙ্ক প্যাড, দ্যাট বিকেমস পেটেন্ট বা ভিজিবল প্রিন্ট। এবার কোনো ক্রাইমের ক্ষেত্রে ইঙ্ক থাকবে না, ব্লাড থাকবে। তো ক্রাইম নাও হতে পারে, এমনিতেও ব্লাড লাগতে পারে। ওকে,
So 3 types of fingerprint. আর হচ্ছে টেকনোলজি অফ ফিঙ্গারপ্রিন্টিং কি করে নেব ইন লিভিং পারসন 2 প্লেন ফিঙ্গারপ্রিন্ট মানে ডাইরেক্ট আর রোল্ড। ঠিক আছে, তাহলে এই অবধি আমরা যা যা পড়লাম। এনি কোশ্চেন্স? নো। সো নাও ইউর কোশ্চেন, খাতাপত্র দেওয়া হয়েছে এই জন্য, উপরে নিজের নাম লিখবে আর ইয়েটি লিখবে, এটা তোমরা প্রিজার্ভ করবে। আর এইটা তোমাদের ফাইনাল প্র্যাকটিক্যাল নয়, লাস্টে নেক্সট বছরে যখন তোমাদের পরীক্ষার্থী তোমরা হবে তখন একটা প্র্যাকটিক্যাল বই দেওয়া হবে। ওকে, সেখানে আলাদা আলাদা করে বক্স থাকবে, তো সেটা তখনকার সময় রাখছি, তখন ইউ উইল ডু এগেইন and I will not be explaining this much. তখন খালি করতে দেবো, দ্যাট উইল বি এক্সাম। টুডে ইজ মক এক্সাম কাইন্ড অফ। কি করবে, নাম লেখো উপরে আর হ্যান্ড লেফট হ্যান্ড। সো হোয়াট ইউ উইল ডু, ইউ উইল টেক থাম্ব ইমপ্রেশন, রাইট হ্যান্ডেডটা রোল্ড থাম্ব করবে আর লেফট হ্যান্ডেডটা থাম্ব ইমপ্রেশন রোল করবে, রোল্ড। আর বাকি 4টে আঙ্গুল, 5টার মধ্যে 4টে আঙ্গুল এখানে ডিরেক্ট দেবে। উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য হচ্ছে আফটার দ্যাট প্রিন্ট উই হ্যাভ ম্যাগনিফাইং গ্লাস, বাট আই ফাউন্ড আউট ফোন ইজ মাচ মোর বেটার। কেন 5টায় কটা 2টো ম্যাগনিফাইং গ্লাসে এখানে ডিস্ট্রিবিউট আমার মিউজিক। ফোন সবার কাছে থাকবে, ফোন দিয়ে দেখো। ইউ উইল হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট ক্যারেক্টার, কটা ক্যারেক্টার পেতে পারো। ওকে, ইউ উইল শো ইচ আদার, মানে আমরা ডিসকাস করবো, অ্যান্ড দেন দ্য প্যাটার্ন অফ এ ফিঙ্গারপ্রিন্ট। বোঝা গেল? এনি কোশ্চেন্স? নেই। কোশ্চেন তো এটা হওয়া চাই, ইঙ্কটা কোথায় পাবো? নাও ইউ গো হিয়ার, ইউ দিস সাইড বলবে। ওকে, যদি কোর পাও কোর, ডেল্টা डेल्टा, एंड्रीज एंड्रीज, ट्राई टू फाइंड आउट मैक्सिमम कैरेक्टर, जो दिखता है वो लिखो। कैरेक्टर ওখানে আছে, তোমায় খালি খুঁজতে হবে। ফাইন্ড দিস ওয়ান, ফাইন্ড দিস ক্যারেক্টার। পেছো? দাগ মারো, দাগ মারো। পেছো? নাম কি ওর? অর্ণেশ। পেছো? কটা? দাগ মারো, যেটা পাবে দাগ মারো। হ্যাঁ, ये দেখা খুব ঝামেলা। কোনটা এটা? ফটো তোলো, ফটো তোলো, না দেখা যাবে না, চোখ খারাপ হবে। হ্যাঁ, এটা অত বড়? কোন দিকে? এদিকে না এদিকে? এদিকে। রোল্ড, রোল্ড। আচ্ছা হ্যাঁ, দেখো রোল্ড, আচ্ছা ফার্স্ট, হ্যাঁ দেখো রোল্ড আর এমনি ফিঙ্গারপ্রিন্ট এনি ডিফারেন্স? সারফেস এরিয়া ছাড়া রোল্ড আর এমনি ফিঙ্গারপ্রিন্টের মধ্যে, ডাইরেক্টের মধ্যে কি ডিফারেন্স? আর এক্স্যাক্টলি, তাহলে একটা সারফেস এরিয়া বেশি, নেগেটিভটা হচ্ছে একটা এরিয়ায় দুবার ছাপ পড়ছে, ওই যে ফাজ বা ওটাকে বলে, এটা তো দেখি। কোনটা? মানে এদিক, এখানে কোথায়? আচ্ছা, ডেল্টা। তিনটে একসঙ্গে মিলছে তো, ডেল্টা। ওকে, আচ্ছা কে কে পেয়েছো এই বাইফার্কেশন পেয়েছো? ফর্ক বা বাইফার্কেশন? লাস্ট লাইন, ফর্ক বা বাইফার্কেশন? ফটো তুলে দেখো, ফটো তুলো। পেয়েছো? গুড। फॉर्क বা बाइफरकेशन पेजो? कोर, कोर मिला सबको? यस। फॉर्क বা बाइफरकेशन मिला? डेल्टा, डेल्टा, डेल्टा পেয়েছো? এবার এই তিনটে খোঁজো, অ্যাটলিস্ট মিনিমাম 12টার মধ্যে তিনটে খোঁজো। বাহ, फ्लड गेट्स हैव ओपनड, वेरी गुड, चला जाओ। কি হে, বাকি কোথায়? কোথায়? এমনি এমনি ফর্ক লিখলে হবে না কিন্তু। কই
কোথায় ফর্ক? অ্যারো মারতে হবে তো। ছবি দেখা ভাই, ফর্ক তো সবাইতেই আছে, প্রত্যেকটা তো ফর্ক থাকবে, কিন্তু সো দ্যাট ইউ নো। দেখি, না তো ডেল্টা নয়। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ডেল্টা। এই তো তিনটা একসঙ্গে মিলছে এই জায়গাটা, এইটা নয়, এর উপরেরটা। হ্যাঁ, এটা দেখা যাচ্ছে। ফিঙ্গার স্যার বিগ, প্রিন্ট ছোট কেন? এটা না ফগ ডেল্টা না, এরকম অ্যারো মারতে লাগবে। এই যে নিচ্ছে ঠিক কি জানি না, কিন্তু অ্যারো মারতে লাগবে। হ্যাঁ, ওকে অ্যারো মেরে দেখা, অ্যারো মেরে দেখা। আমিও তো চোখ খারাপ, আমার চোখে চশমা নেই। কি হে, কিছু পেলে? নাম क्या है? महापात्र जी, कुछ পেলে? ফর্ক আর ডেল্টা, ডেল্টা দেখ, হ্যাঁ একই রকম লাগবে। যখন তিনটে রিচ এক জায়গায় মিলছে ডেল্টা, দুটো রিচ বাইফার্কেট করে যাচ্ছে ফর্ক, মোস্ট কমন। এইটাও পাবি, তোরটাই আছে আইল্যান্ড। হুকের মধ্যে, একটা হুকের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকবে। এই একটা হুক, কোথায় গেল? এই যে হুক, একটা হুকের মতো। হ্যাঁ, বাট দিস ইজ মোর কমন। ক্রস ওভার অলসো দেয়ার। তাহলে সবাই পেয়েছো, কোনো একটা পেয়েছো? হ্যাঁ পেয়েছো? হ্যাঁ তো ঠিক আছে, না দেখার কি আছে। হ্যাঁ ডেল্টা আছে, কোর আছে, আর বাকিগুলো ইয়ে হয়ে গেছে, বাকিগুলো তোমার কি বলে 5 হয়ে গেছে। অন্য অন্য প্রিন্টে দেখো, হাতে কাটা থাকাগুলো, ওগুলো কেন ফর্ক হবে? ফর্ক তো তোমাকে ফটো দিয়ে দেখতে হবে। এটা কার ফটো তুলেছো? ফটো দেখাও। হ্যাঁ দেখছি, এইটা ফর্ক মনে হয়, এই যে একটা আসছে, এটা ফর্ক, তাই না? आई आई है क्या? कोई आई, ओ आई चोक, आई बनाई, हाँ होते पारे তাই आई। कोई फर्क? ওগুলো, এগুলো হোয়াইট গুলো না, ওগুলো হাতের ড্রাই স্কিন। এই দাঁড়া, কেক আই বললো। হ্যাঁ কি চাই? কোনটা? সৌমি কোনটা? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা আচ্ছা, ওটা যেটা দেখালে আরেকটা কি হচ্ছে দেখো, এটা হচ্ছে এন্ডিং রিজ, এন্ডিং রিজ, হ্যাঁ না? আচ্ছা, এন্ডিং রিজ পেয়েছো? হ্যাঁ আচ্ছা, আই আই, আচ্ছা ছবি, আমি তো মাইক্রোস্কোপ এটা নিয়ে ঘুরছি। দেখি চোখই, দেখি চোখ, আই কই আই? আসবো আসবো, আমি ওখানেই বসতাম। হ্যাঁ এটা অনেক বড়, এটা আই, এটা অনেক বড়, এটা আই না, এটা রিচ, কন্টিনিউয়াস রিচ, ওটা আই না। ব্রিজ, আচ্ছা ব্রিজ ঠিক আছে, এনক্লোজার ঠিক আছে। আচ্ছা বাকি, আচ্ছা আরো 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 খোঁজো। আচ্ছা পেয়েছো, বাইফার্কেশন পেয়েছো, হুক পেয়েছো, ডেল্টা পেয়েছো, ঠিক আছে। তাহলে দেখো কত পাও পেয়েছো। হ্যাঁ কি ব্যাক বেঞ্চার অথেন্টিকেট হ্যাঁ, আর যতক্ষণ না ম্যাচ করবে নট ফাউন্ড নট ফাউন্ড নট ফাউন্ড করবে, তোমাকে এরকম করতে বলবে, আধার কার্ড করে করতে বলবে, হ্যাঁ কি না? সো দিস ইজ হাউ দ্য থিং ওয়ার্কস। এবার রেকর্ড কি করে রাখে সেটা পরের ব্যাপার। এটা কার? হ্যাঁ ওকে, নাও টেল মি, হাউ মেনি অফ ইউ ফাউন্ড লিস্ট কমন কে? হু ইজ দ্য লিস্ট কমন? কম্পোজিট, কম্পোজিট করতে। হাউ মেনি অফ ইউ ফাউন্ড আর্চেস? 10টা হাত, মানে 10টা প্রিন্ট আছে। হাউ মেনি অফ ইউ ফাউন্ড আর্চেস? কত আর্চেস? প্রচুর না, তো উপরেটা সবারই আর্চ। দেখি कोई बात नहीं, यूनिक डेल्टा लूप, একটা আর্চ, দুটো আর্চ, হ্যাঁ তো ঠিক আছে।
দুটোই তো আর্চ। হ্যাঁ, 2%। তো আর্চ কজন পেলে? হাত তোলো, হাত তোলো, রেজ ইউর হ্যান্ডস। কারা কারা আর্টস পেয়েছো? হাত তোলো খালি। আর্টস নেই মিলা? আচ্ছা, ভেরি গুড, প্লিজ রেজ ইউর হেড। তাহলে 2% আর্টস, মানে 10টার মধ্যে দুটো। কটা তো? একটা আর্টস। কটা তো? কটা 10টার মধ্যে কটা আর্টস? এই নেক্সট কে? কটা আর্টস? ভেরি গুড, কটা? হ্যাঁ, তো গোন 4টে না 5টা? 2% তো নয়, ওটা বেশি, 20%। সরি, कोई बात नहीं। हाँ, 6টা। ভেরি গুড, কটা? 6টা আর্টস। দেখি, এটা আর্টস তো নয়, লুপ। এটাও লুপ, এ লুপ, হয়তো লুপ লেখা হয়েছে। হ্যাঁ, প্রিডমিনেন্ট, এ তো লুপ, লুপ। এটাও তো লুপ, বুঝছো? উপরেরটা সবারই আর্টস, এইটা গেলে সবাই আছে। প্রিন্টটা ঠিকঠাক না পড়লে তো উপরেটা আর্টস দেখাবে, নিচেরটাও দিতে, সেটা ফাজ হয়ে যাচ্ছে ওখানে নেই। হ্যাঁ, প্রিডমিনেন্ট আর্টস তো সবেতেই আছে, এই অবধি দেখলে সবারই আর্টস লাগবে, হ্যাঁ না? আচ্ছা, এবার ঠিক আছে, আর্টস হলো। এবার আর্টসের পর কি হোল্ড কজনের আছে? কটা পার্সেন্ট, কটা আছে হোল্ড? 3টে। কটা হোল্ড? সবেই হোল্ড, ভেরি গুড। अच्छा, এবার लूप কার আছে? लूप किसको? सबको लूप मिला। लूप, हाँ भाई, लूप छोड़ दिया। এই लूप তো পেয়েছো, হাত তোলো। लूप, সবার লুপ। মোস্ট কমন ইজ লুপ। পরীক্ষা এটাই জিজ্ঞেস করবে, মোস্ট কমন লুপ, সেকেন্ড মোস্ট কমন হোল্ড, থার্ড মোস্ট কমন ইজ আর্চেস। ঠিক আছে, আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছে? এনি কোশ্চেন্স? কম্পোজিটের ছবি, হ্যাঁ, ছবি। কম্পোজিট বেসিক্যালি দুটো থাকলেই কম্পোজিট হয়ে গেল। কম্পোজিট নো কম্পোজিট। নেভার মাইন্ড, অ্যাক্সিডেন্টাল হোল্ড, দুটো প্যাটার্ন থাকলেই কম্পোজিট। বাট মানে বেসিক্যালি সবই আছে, কিন্তু কিছু বোঝা যাচ্ছে না, কিছু প্রিডমিনেন্টলি নেই, দ্যাট বিকামস এর কম্পোজিট। ঠিক আছে, বাট ইন এনি কেস আর্ট সবাতে থাকবে, বাট ওর নিচটা দেখলে লুপ বা এটা পাবে। হ্যাঁ, এক্সিলেন্ট, ঠিক আছে, ভালো হয়েছে, আচ্ছা বাত। এনি কোশ্চেন্স? বাহ, হ্যাঁ, এই হতে পারে, দেখা যাচ্ছে না। আচ্ছা, বাই দ্য ওয়ে, এটা নিচ্ছি, বড় করছি। এই যে এত চারিদিকে ডট, সবাই তো ফটো, সবাই ক্যামেরায় ফটো তুলেছো, কারোর ক্লিয়ার না, ডিপেন্ডিং অন মাল্টিপল থিংস। এই যে ডট ডট, খালি ক্যামেরার কোয়ালিটি না, তোমার ফটোর ডিস্টেন্সের ব্যাপার আছে। এই যে ডট 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 গুলো দেখতে পাচ্ছ না চারিদিকে, কন্টিনিউয়াস না, হোয়াট আর দে? রিজের তো পুরোটা, পুরো প্যাটার্নটাই তো রিজ। ফারস তো না, আরে পোর্স। হোয়াট পোর্স? সোয়েট গ্ল্যান্ড পোর্স। এই পোরেরও কিন্তু প্রিন্ট হয়, এই পোরেরও প্রিন্ট, দ্যাট প্রিন্ট ইজ কল্ড অ্যাজ পোরোস্কোপি। ওকে, সেই প্রিন্ট গুলো কিন্তু দে উইল নট ম্যাচ টু আদার ফিঙ্গার্স, বাট স্টিল fingerprint is most important বা most specific way to for identification. Okay, any questions? ডাবল লুপ হলে ডাবল লুপ লিখবি, ডাবল লুপ হোল্ড। এগেন কিছু না পেলে স্পেশালিটিও থাকতে পারে। হ্যাঁ, আচ্ছা, বাই দ্য ওয়ে, প্লিজ টেক ফটোস। কেন বইতে পাবে না, বই অনেক ইন্টারনেট পিপিটি ভাই দেরি আছে, ইনফ্যাক্ট আই উইল নট গিভ পিপিটি, টেক ফটোস।
হ্যাঁ হয়তো কিছু বাচ্চা বোঝা যাচ্ছে না ঠিক করে, আরেকবার দিলে তো আর একটু প্রমিনেন্ট লাগবে। হ্যাঁ দাও না। মানে how will that be possible? না ফিঙ্গারপ্রিন্ট, হ্যাঁ এবার দেখো কোথায় ফটো নিয়ে দেখো। হ্যাঁ কার উইন্ডের, হ্যাঁ হ্যাঁ ডার্মেটাইটিসের, তখন তোমার ডার্মেটাইটিস টাইপের কিছু প্রবলেম হয়। হ্যাঁ ওই ক্ষেত্রে পার্শিয়ালি তো পরে আমাদের আছে তো কন্ডিশনস ওয়েন ফিঙ্গারপ্রিন্ট গেটস অল্টার্ড, কিছু কিছু ক্ষেত্রে ফিঙ্গারপ্রিন্ট উইল গেট ড্যামেজড, বার্ন, ড্যামেজ। লেপ্রাসি, লেপ্রাসি হলে স্পেসিফিক জায়গার ফিঙ্গারপ্রিন্ট উইল গেট ড্যামেজ। ডার্মেটাইটিস হলে ডিস্টেন্স বিটুইন দ্য রিজেস গেট অল্টার্ড, আর অল্টার্ড ডিস্টেন্স যদি হয় তাহলে তো আমার তো সেই অল্টারেশন নিয়েই গল্পটা পুরো, মানে স্পেসিফিক লঙ্গিটিউড বা ল্যাটিটিউডের তোমার পয়েন্টগুলো আমি শিওর কোঅর্ডিনেটস আর ডিভাইডেড ইন লঙ্গিটিউড ল্যাটিটিউড, ওই স্পেসিফিক ওই গ্রিডে যদি না পড়ে তো ফিঙ্গার উইল নট ম্যাচ। তো ওয়ান অফ অবভিয়াসলি লেপ্রাসি হয়নি, বার্ন হয়নি, তো ডার্মেটাইটিস কোনো কিছু একটা প্রবলেম কিছু একটা আছে তার জন্য দেখা হয় না। বাট জেনারেলি ইট ইজ নট দ্যাট কমন যে ফিঙ্গারপ্রিন্ট বদল যায়, হয় না। तो सेम reason, dermatologist consult, moisturizer टॉयस्चराइजर। ठीक है, any questions, any more prints you want to give? अच्छा टेल, हाँ डेल्टा हो सकता, देखो डेल्टा मैडम को दिखाओ, बाजू वाले मैडम। না না তা আমার তো তখনই দেখে লুপ লাগে, এই তো লুপ তো লিখেও তো লুপ, লুপেও তো অবভিয়াসলি আর্চ হবে, যদি কিছু না পাও দেন ইট বিকেমস অ্যান আর্চ কমপ্লিটলি। ঠিক না, হ্যাঁ এই দেখো এই পিকচারটা দেখো, व्हाट इज दिस, क्या है, कौन सा लूप है ये, এই যে এগুলো আর্চ, এবার লুপ, কোশ্চেন समझा। আর খালি আর্চ হতে গেলে কি হতে হবে, আচ্ছা এটাও কিন্তু তোমার ওই পার্টটাই নিয়েছে, অনলি দিস পার্ট, খালি এরকম আর্চ, আর এটা স্ট্রেট, স্ট্রেট বাই টু কার, नो लूप नथिंग देयर, आर्च तो रहेगा। हाँ आरेकटा, अच्छा क्लास इज ऑफिशियली ओवर, और कुछ क्वेश्चन पूछने तो पूछ सकते, एनीथिंग यू वांट टू आस्क। अच्छा नाउ लेट अस नॉट ओवर द क्लास, हाउ विल यू टेक, এর পরে কোনো কাজ আছে, আচ্ছা वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, सी क्लास तो 4 बजे होती है। अच्छा हाउ विल यू टेक द प्रिंट्स, কি করে ধরো, এবার জাস্ট ধরো এবার মার্ডার ইনভেস্টিগেশন, নট মার্ডার ইনভেস্টিগেশন, ক্রাইম সিন ইনভেস্টিগেশন আর এনি সিন ইনভেস্টিগেশন গেছো, এবার এখানে আমি ব্ল্যাক, ইউ আর সাডুঙ্কে, ইউ নো হু ইজ সাডুঙ্কে, पता है सीआईडी साडुंके, फॉरेंसिक साडुंके, दो वी डोंट डू, व्हाई डू वी डोंट डू, एज अ फॉरेंसिक डॉक्टर वी आर हियर टू स्टडी डॉक्टर, कल को आप आईएएस ऑफिसर बन जाओ वो अलग बात है, यू कैन गिव यूपीएससी, बट এমবিবিএস পড়ার পর আমরা সব ডাক্তারই হব, তো তুমি কিন্তু কোনোদিনও ক্রাইম সিনে যাবে না, ভাই ওয়াই, শুনতে পেলাম না, না না লেট দ্য অ্যান্সার কাম টু মি, কি কোশ্চেন অ্যান্সারটা কি ছিল, ল্যাব, ল্যাব তো ক্রাইম সিনে যাচ্ছে না, তুমি যাচ্ছ না ক্রাইম সিনে, ল্যাব যাকে পড়ার ব্যাপার, ইউ উইল নট গো, ভাই যাবে অ্যাজ আ ফরেন্সিক স্পেশালিস্ট, আমি কোনোদিনও ক্রাইম সিনে যাইনি ভাই, হ্যাঁ হল্টার বুঝতে পারছি না এভিডেন্সের, সো আমি ক্যাম্পার করবো, আমি তো পিএম করছি, আই এম নট দ্য ক্রিমিনাল, আই হ্যাভ নো ইস্যু ট্যাম্পারিং থিংস, রুলস, হোয়াট আর দ্য রুলস, এটা ফার্স্ট ক্লাস, মানে আমার ফার্স্ট ক্লাস বা সেকেন্ড ক্লাস থিওরি,
তো যখন ইনকোয়ারি করে, ইনকোয়ারি আমরা কি বলি ফরেন্সিকের ভাষায়? না না না, এনকোয়ারি ওটা না, এনকোয়ারি। ইনভেস্টিগেশন কি বলে সেটাকে? হ্যাঁ, নট কোয়েস্ট, अच्छी बात है, কোয়েস্ট, ইনকোয়েস্ট। ইনকোয়েস্ট, টাইপস অফ ইনকোয়েস্ট। এই ফরেন্সিকে কিন্তু এই কোশ্চেনটার অ্যান্সার আসতেই হবে। টাইপস অফ ইনকোয়েস্ট, হোয়াট ইজ ইনকোয়েস্ট? হ্যাঁ, আই ইনকোয়েস্ট কি বলছে? জুডিশিয়াল। আর বলো না ভাই, ম্যাজিস্ট্রেট, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট একই গল্প, মানে ম্যাজিস্ট্রেট, এক্সিকিউটিভ, জুডিশিয়াল। চল, ম্যাজিস্ট্রেট ইনকোয়েস্ট, আর পুলিশ ইনকোয়েস্ট, और করোনার, ভেরি গুড। আর আকাশ থেকে পড়ছে মনে হচ্ছে। You have all attended the class. I can recognize some picture, মানে face, কি? মেডিকেল এক্সামিনার। নাও টেল মি, মেডিকেল কে তাহলে এই চারটের মধ্যে কার, কোন ডাক্তারবাবু যাওয়ার কথা ক্রাইম সিনে? পুলিশ ইনকোয়েস্টে কি ডাক্তার ইনভলভ হবে? না। মেডিকেল এক্সামিনার, রাইট? ইন্ডিয়াতে কি ফলো হয়? মেডিকেল এক্সামিনার ইন্ডিয়াতে ফলো হয়, यूएसए है। दैट इज वाई वी आर नॉट गोइंग देयर। सिंपल। कौन सा फॉलो होता है? पुलिस एंड मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट में जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव की क्षेत्र में मैजिस्ट्रेट इनक्वेस्ट है। जस्ट रिकैपिचुलेट, की क्षेत्र है? मर्डर है तो पुलिस होता है। डाउरी डेथ, वेरी गुड, डाउरी डेथ। और एक्सह्यूमेशन, কাস্টোডিয়াল ডেথস, ঠিক আছে না? এই করে মনে রাখতে হবে, ডাউরি, কাস্টোডিয়াল অ্যান্ড এক্সহিউমেশন। এক্সহিউমেশন মানে খুঁড়ে বের করা ওভার বডিটাকে রি এক্সামিনেশনের জন্য। দ্যাট ইজ ওয়াই মেডিকেল এক্সামিনার ইনকোয়েস্ট হয় না বলে আমরা ডাক্তাররা ফিঙ্গারপ্রিন্ট এভিডেন্স কালেক্ট করতে যাই না। বাট এগেইন, সাপোজ তুমি পিএম করছো, তোমার লাগছে, লেট আস সে গলা টিপে মারা হয়েছে, হাউ উইল ইউ টেক দ্য ফিঙ্গারপ্রিন্ট ফ্রম দ্যাট পারসন? সেলুটেপ দিয়ে। ওকে, ধরো কেউ মরে গেছে, তোমার পিএম করছো, তোমার মনে হচ্ছে যে এখানে গলা টিপে মেরেছে। আই এম নট ইউজিং দ্য অ্যাকচুয়াল ওয়ার্ডস, মানে মেডিকেল লিগাল ওয়ার্ডস, লেট আস সে গলা টিপে মারা হয়েছে, ফর ইউর আন্ডারস্ট্যান্ডিং। তোমার মনে হচ্ছে, বাট ইন অর্ডার টু প্রুভ ইট, ইউ উইল চেক। তুমি টেপ নেবে, টেপটাকে নিয়ে এখানে লাগাবে, বের করবে। ইফ ইউ ক্যান ফাইন্ড ফিঙ্গারপ্রিন্টস, রিজাল্ট মেবি হি ইজ দ্য অ্যাকিউজড পারসন। আর একটা কোশ্চেন, ধরো এবার তুমি কোনো সামহাউ ইউ এন্ড আপ ইন ক্রাইম सीन, यू फाइंड ब्लैक बैकग्राउंड, ये चलो ग्लास है, ये तो कुछ, हाँ चलो ये है, ये दिस इज अ मर्डर वेपन, ठीक है, सपोज मान लो भागे नहीं, वो भागेगा। ओके, यू थिंक दिस इज द मर्डर वेपन, हाउ विल यू टेक फिंगरप्रिंट फ्रॉम दिस? हाउ विल यू टेक द फिंगरप्रिंट फ्रॉम दिस थिंग? हाउ? पाउडर, कैसा पाउडर? ऐसा बोले टेलकॉम, व्हाट पाउडर? पाउडर इज गुड आंसर, व्हाट पाउडर? या कुछ और पाउडर की बात कर रहे हो? आयोडीन, आयोडीन पाउडर, सॉल्ट, आयोडीन वेपर होता है, पाउडर नहीं। बोलो बोलो, की पाउडर यूज करा है? ब्लैक चारकोल, हाँ ब्लैक चारकोल यूज करो, क्यों? हाँ तो बोलो ना, ब्लैक के ऊपर ब्लैक यूज कर लाभ नहीं। আরেকটা হোয়াইটটা কি? হোয়াইট পাউডার কি? অ্যালুমিনিয়াম था ना कुछ, एल्यूमिनियम क्या था? অ্যালুমিনিয়াম ডাস্ট, গ্রে পাউডার, ঠিক है ना। আর আরেকটা কিছু না পেলে ওই আয়োডিন ভেপার, যেটাকে বলছিল বন্ধ করতে, ঠিক है। সো লেট ইট বি দিস। এনি আদার কোশ্চেন? আচ্ছা, হু, আচ্ছা দিস ইজ হাউ দে স্প্রে। अच्छा, ट्रांसपेरेंटेर ऊपर ब्लैक तो हो जाएगा चारकोल पाउडर। हाँ, दिस आर द रिज अल्टारेशन, एक्जिमा, स्किन एट्रोफी, जार होते पारे एक्जिमा एक्जिमा থাকতে পারে, ডার্মাটাইটিস, তোমার ইনকমপ্লিট এট্রফি, কমপ্লিট লস, বার্ন, ইলেকট্রিক ইনজুরি, সিলিয়াক ডিজিজ। একটু মার্ক করে নিও পরীক্ষার সময়, বিকজ পরীক্ষা জিজ্ঞেস করা হবে। ফটো ফটো লিখলো, লিখনা চাইয়ে লিখলো। ওই ক্যারেক্টারিস্টিক কিন্তু বইতে পাবে না ফরেনসিকের। পোরোস্কোপি ইউ গট,
इतना टाइम क्या लग रहा है? Okay, so this is how it looks, poroscopy. ठीक है, any questions? Where was the first fingerprint bureau? कोलकाता, स्कॉटलैंड कहाँ पहुंच गया? फिंगरप्रिंटिंग सिस्टम टे की बोले कि माने डाल्टन सिस्टम. ओके, ठीक है, फिंगरप्रिंट क्लास इज डन.